asalaamaaleykum mbokk yi di seetaan li nga xam ne mooy gis-gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has it right. Constitutional as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the baro def la de consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mul ay tiñarol minke Gambia jang mul ka woleta ka foko APRC fananda do tiñaro tola alle mustade le so ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la pati ni la kotenge. No yalo say you are putting me in a funny position. Ka fo do akam do ni fa de ko bita jahanda ni kala tay ko kala ni dalal ci gis-gis yi tey bi tey nag dañ bëgg a waxtaanee li nga xam ne mooy maanaam tourisme muy secteur bi nga xam ne dafa important trop li nga xam ne daf di maanaam contribute a lot towards suñ GDP bi muy koom-koom yi Gambia moo tax nag tey ñu bëgg a waxtaanee lii because ñu ngi gis ne right now am na problème yu bëri yi nga xam ne ñu ngi image gis nañ Thomas Cook ñu ngi ñoom fu mu nekk nii dañ collapse gis nañ tamit li nga xam ne 3 years jot na movement bi nga xam ne ñoom ñu ngi bëgg a génn ñaxtu décembre ñoom tamit ñu bëri ñi nga xam ne ñu ngi liggéey si wàllum tourisme ñu ngi wane seen naxar ne 3 years jot na bi nekkul li nga xam ne rek lu war a am la décembre because of leen di yaaxal seen liggéey ba tax nag tey dañoo ñëw waxtaan seet naka la ñoo mën a come up with ideas ak solutions ak tamit naka lañ mën a waxtaanee ba rek ñu am li nga xam ne mooy tax ba suñ GDP bi gën a yokku because tourism they contribute a lot apart from loolu tamit dinañ am ñi nga xam ne ñoo dee liggéey ci boori hôtel si mooy bomsas yi ak tamit ñi nga xam ne ñu ngi drive mooy tourist taxi drivers yi dinañ leen am waxtaan ak gars yi ñu laajte leen seen opinion about topic bi maa ngi am Rafi of course ak Daba ak tamit nee na waaye tey Sabally still mu si tukkiyam waaye Daba Rafi sorry dama start with yow because gëm nañ ne tourism daf dee contribute 30% towards suñ GDP bi pare gis nañ ne fu mu nekk nii in 2018 yokku na may GDP bi dafa yokku 6.5 and then 2017 it was 4.5 meaning ne fu mu nekk nii tourism mu ngi dox daal mu ngi dox bu baax te tamit mooy mën a yóbbu suñu économie bi ak koom-koom bi dem kanam ndax mun nga ñëw wax sa gis-gis towards recently lu ñu announce nii muy Thomas Cook ne gars yi dañ collapse am gamins yu bëri yoo xam ne ñu ngi bëggoon a ñëw ak tamit touristes yoo xam ne ñu ngi bëgg a ñëw from Britain sa gis-gis yu towards that. waaw man dama foog ne daal suñ tourism industry bi dañ ko war a diversify because ñun for how many years ñu ngi use the same model ba pare ñu ngi gis ne ñun suñ tourism just 200,000 tourists rek mën a ñëw Gambia every year te soo compare dëkk bu mel ni Gambia ak dëkk bu mel ni Cape Verde lu ñu xam si tourisme yëpp balaa seen tourist industry bi di start sax ñun fekk suñu bo start na ba mature waaye Cape Verde léegi daf dee dañ am almost 1 million tourists every year Cape Verde soo gisee seen tourism industry bi is way far ahead of Gambia Cape Verde sax hotels yu fa nekk sax they are like internationally renowned hotels that are operating in Cape Verde whereas fii amuñ loolu ñun Sénégal there is a bigger country than us and why ñun suñ tourism industry bi sax moo gën a advance Sénégal because Sénégal problème bi ñu am mooy
ñu bari touriste yu bari ñu ñëwee am suñ demee fu once du ñëwee ñëwaat ñun nag dañu lokki ne touriste yi suñ ñëwee Gambie always dañuy ñëwaat te sooy develop sa tourism industry loolu nga war de seet because fii da nga wax ak yéen a touriste ñu laa wax ne li mooy seen 7th time gars yi di ñëw Gambia waaye I think we should find ways of diversifying it gën ko yaatal def ko mu gën a easy for to have more tourists to come here ba pare ñu am different kind of tourists ñëw fii you know sometimes Gambia da ngaa gis celebrities sax dañuy ñëw fii ba ñibbi te ñun sax duñ xam loolu tourist industry bi sax duñ utilize loolu noonu because loolu is a very good selling point waaye unfortunately man dama feel ne ñu nekk di doon tourist industry bi and the government ñoo nekk di fail Gambia because Gambia mënoon nañ koo sell in a better way to have more tourists than what we have right now seen policies yi dañ ko war a seetaat running tourist industry bi it's not ne all the time su you know seen trade fair yi amee ak seen tourist fair yi amee gars yi dem foofu participate jël pictures ak yooyu it's not that it is to go and network and try and see how to sell Gambia as a destination waaye man dama believe sa ne this Thomas Cook yes am na demise bu ñu am Thomas Cook close nañ ko sorry dafa went bankrupt waaye man dama believe ne sax dafa war nekk opportunity pour ñu go away from this all inclusive tourism because lii du dee benefit Gambia that much because xaalis bi majority of the money yëpp daf stay in England fii peanuts moo fi nekk te ba pare this travel tourist agency yi nii li fi nii su ñëwee dañoo good very bad deals la gaa dañoo hotel yi £20 a night deal yooyu noonu la ñu jox waaye the thing is that they promise that they will give them volume for example they will give them maybe 1,000 or so tourists season bi waaye they give them very poor rates £20 £18 per day so da ngaa ne 1 week bi yëpp dafa nekk du àgga sax £140 loo xam ne yeneen dëkk yi sax one night ngaa fay loolu so man dama foog ne daal nañ jël li as an opportunity not ñu gisee ko ne problème la ñu gis ko as an opportunity pour gën a seet naka la ñoo mun a attracter more people to come. There are so many ways of selling hotels right now in this internet age. You have so many other means of diversifying the tourism industry rather than just relying on these big travel companies because the model that they're using for how many years now, it's not working because 200,000. Countries like Turkey, lu ñu receive tourism a year. Dinañu jël ñun Gambia 40 years bala ñoo am that kind of numbers. So this to show you how backwards we are compared to the rest of the world. The other thing lu ma laajte bala maa ñëw si daba ndax tamit because a lot of tourists yu dee ñëw Gambia mostly duñu dee am tamit place yoo xam ne dañ ko dee mën a visit. For example, we have very few places mooy Bakaw Kachikeli and then let's say maybe Jufre. Ba pare soo xoolee Jufre soo fa demee dafa fekkaat dara ndax fooguloo ne fu mu nekk nii GT board ak tamit Ministry of how to call it minister bi what's the name again Ahmad Bah ne gars yi dañu war a ñëw together and then ñu come up with initiative yoo xam ne gars yi dañu mën a build because gis nañ loolu in Sénégal for example monument de Renaissance gis nañ ko tamit si yeneen countries ndax waruñoo ñëw ñu build certain things yoo xam ne tourists yi nañ fa mën a dem pour visit apart from normal ones. xam nga ñun lu ñu am in Gambia is very unique because we have natural beauty. ñun suñ bit bi is pristine soo gisee lu tax Dakar seen tourism mënut a advance comme Gambia because Dakar seen bit bi dafa bëri xeer so people don't want to go to those moo tax ñu ne dem Saly waaye ñun suñ bit bi we have I don't know how many kilometers of pristine sandy beaches that is one. Two ñun suñ nature bi is untouched te tubaab suñ jógee seen developed countries yi ñoom am nañ lu nekk am nañ taax am nañ all these monuments yooyu wax ni they have it sometimes when they come to Gambia what they just want to do is just be with nature rabi yi guy yi ak yooyu noonu moo tax ñu ne dem bird watching and all these things xam nga so there are so many ways of ni ñoo mën a attracter tourists yi because don't think ne ñu bëri dañ dee bëgg a ñëw fii rek pour just dem visit monuments they want to see the nature the natural gift bu ñu yàlla may ak tam don't forget also our temperature because we have a warm climate during winter for them they say that so these are the things that makes them want to come to Gambia so man dama foog ne they should start thinking about ecotourism am na yenn tourist sax lu ñu bëgg a mooy su ñëwee places like this ñu go somewhere boo xam ne sax amul internet connectivity they just want to be because ñoom they are so connected to the internet ak workload and stuff so when they come to these places they just want to go to somewhere bëgguñ fa sax courant they just want to have somewhere very quiet pour enjoy seen boppa so yooyu yëpp bokk na si lu ñu mën a promote waaye dama foog ne
ñun suñ gars yi ñu nekk di run industry bi we have to have competent people ñoo xam ne they are visionary they know how other countries do it and ñu apply ko to Gambia. ok Daba sa gis-gis towards right now Thomas Cook nuñ collapsé ak tamit li nga xam ne mooy tourisme nuñ dee contribuer towards suñ GDP bi na nga gisee lii jàngat bi yëpp ak 3 years jot na beeg yu kenn xamut yëpp sa gis-gis. Yeah, Thomas Cook moom I think it's sad ne they have to go and loolu yëpp tamit lu ñu war a jàngala rek mooy ne like when you have a management team buñ entrust something and you don't manage it properly at the end of the day si lii la moo lead to because a lot of people saw this thing coming nekkut loo xam ne dafa xëy suba rek mu ñëw because you cannot run a company mu nga nekk in a debt of almost $2.1 billion and you expect ne di nga survive du dem you understand so man problem bi mooy like Gambians will be directly affected and that is the reason why nga jàpp ñu bari ñu ngi talk about it on social media, especially Gambians who are in UK, like, and they been using Thomas Cook with cheaper flight rates to come to Gambia for holidays. I can understand, you understand? But for example, you have to look at like Thomas Cook, you know, because you have some Gambians also who are working with them, you know, whether in the Gambia office or in UK. So we feel all those people, but reality we want to problem bu nekk pour man I am more of a positive person who sees every problem and opportunity to do things right. You understand? Parce que Gambia lu ñu war a jàng si lii was it right the way we were doing our tourism? Man pour man no, because man attendoon naa benn one day conference bu guy doon talk about tourism policy and all this stuff. And foofu noonu I saw Ahmad Bat was trying to defend all inclusive tourism and he was trying to, you know, set countries yu nga xam ne like ñu ngi ko def. But you see that's the problem with Gambia. Because England is doing something does not necessarily mean that you want to copy new paste. We can copy, but suñ copy nañ xool within the context. One context lañ ko mën a use as a country. Because nekkut everything that works in Cape Verde will work in Gambia. Nekkut everything that works in Gambia will work in Nigeria. Because mën nañoo nekk within the same sub-region, but bokkuñ. Because soo xoolee tourism ñun time ñoo nekk xale in the early 90s. Tourism daf daan trickle down to the ordinary person. Understand nga? Because time boobu soo ñëwee si tourist industry bi. am na paa yu bëri dañ sampa seen kër yi because of ñu ngi nekkoon taxi driver ñu ngi am kër yoo xam ne si yeneen location stay in Kombo they were just taxi drivers ñu daan drive si tourist industry bi am na maire yoo xam ne ñu ngi doon work si craft market bi dem nañ ba am si kër ñeneen ñi feel si seen doom ñuy jànga but tey can tourism give you that no so lan ma ko cause all inclusive tourism bi pour man is bad for Gambia it's bad for Gambia because these tourists when they are paying they pay in Europe and accounts yooyu noonu foofu la nekka so how is Gambia government going to tax these tour operators ñu nga xam ne ñu ngi ñëw Gambia you cannot doo mun a xam sax what finances they can declare whatever they want to declare because su gaa ñëwee Gambia comme lu Rafi wax rek our hotel industry like hotel owners they don't have powers to negotiate because ñii dañoo ñëw with conditions and they put it on the table whether you accept it nga jël ko soo ko accept it that's your business understand nga because that's the power bu some of these tour operators am and they are not many they are not even more than 4 understand nga so in as much as bugga nañ naka la tuddaati tourist tam ñu ñëw Gambia we have to make sure ne mu ngi trickle down to the last person ñu nga xam ne ñu ngi si industry bi because soo demee si tourist taxi drivers yi nekkatuñ di am job comme nu ñu daan amee job bu njëkka because bu njëkka tourist yi tour operators yi dañ daan ñëw rek if si tourist yi si hotel bi and then the tourists they can go out if they want to go out and eat and I think that's where even the Gambia Tourism Board and the Minister of Tourism needs to come at arts and culture you see comme lu Rafi tubaab bi when they are in UK am nañ everything what they need su nekkee music la am nañ ko su nekkee ne kër bu nice la it's there seen tali yaa ngi correct and everything so but when they change environment they come here for 2 different reasons benn pour ñëw am fun 2 pour ñu relax 3 ñu explore and you know see what Gambia offers and Gambia lu mun a offer is our food our culture because yàlla daf ñu dimbale ne like ñun every tribe in Gambia am na a very rich culture and all these things dañ ko war a jël ñu package ko in a way boo xam ne ni dañ ko mun a boole suñ tourism marketing plan bi you understand because tubaab bi su ñëwee fii nii soo demee si hotel si lan la ñoo saaf egg chicken where are all these things coming from Europe most of these eggs are coming from Holland you understand so ban impact la nekk di am on our Gambian economy dafa dugga rek mu génna but su nekkee ne dem nañ to the point like ne hotel si ñu ngee mun a jël Gambian dishes yi ñu ngi ko put within the hotel menu soo lekkee domoda tubaab bi su lekkee domoda even maybe gerte boobu noonu ñu ngi ko jëndee si béykat bu nga xam ne mu nga saba sanjaal
mu ngi trickle down to the economy mu ngi affect the last person. wante gis nga soo demee si hôtel yi even soo waxee wonjo ak buy sa gars yi duñ ko di am. moom la waxal so these are some of the things yu nga xam ne nii I think that ministry bi loolu la war a start di xool because for the longest time ñun depuis time bu ñu nekk xale when they are marketing Gambia sunshine wonderful beaches friendly people peaceful environment and loolu dynamics yooyu noonu will change because right now you can look at the crime rate nu moo demee bu njëkka doo daan da nga daan dox kenn du la gangs léegi da nga dox ñu la gangs can you still continue using peaceful nature of Gambia as a selling point? No. You understand? Okay, come look Rafiwa, you look at countries like Cape Verde, Seychelles. Maybe Gambian tourism more start those countries. And Nyunlumwa, we have in terms of location alone, the Gambia has an advantage over all these countries. And the sad part is a lot of tourists come to Gambia, but do they visit? When you go to Jala Subatel, ngay cross them Dakar. Naga join almost about maybe 600, 700 tourists when you get them Fatala. Because and what is Fatala? Fatala is just like Abukon Nature Reserve. So why did we allow Abukon Nature Reserve move them to the point like now nobody talks about it? Amutu Daralufaneka. So even though they stayed in Gambia, but they travel, they go to Fatala every day. The Fatala, so they make Fatala pour just nga duga. Yange pay nothing less than maybe $800, $1,000. But per yange am moto yi neka fofu no da nga ren moto so bu ngay def safari to pour nga visit range bi ak yoy non. Just one ndaw about Fatala. Fatala was supposed to be in Gambia. Fatala, the reason that you have close to the border is not for Senegal. It is for Gambian tourists. But why you bring you they go frustrated after. Mu dem Senegal, mu dem near the border, mu set ko up for pour Gambian tourists di mëna dem. Té su ko gënu lolu fu mu nekk ni revenue bu mo generate. Yalla rek ko xam. It's millions, you know. So benen mi moy ya nga am bird sanctuary bi in Burfoot. West African bird sanctuary. Not even a lot of Gambians ñoo xam that bird sanctuary. Man so ko digal. Yeah, mu ngi fofu nun and you know you have over 5,000 species of birds. Yo xam na ni ñu ngi within that area. Birds yu nekk West Africa ni yëpp seen time relax ak time jur su jotee they come there and then but so demee fofu nun the last time maa ngi dégg ne the other side how much stadium la fa gaay bu ko def xam ñu ngi daaneloon foofu nun pour def fa stadium. Okay, stadium boobu noonu sax xaalis bu gaay ici okay everybody is pointing fingers ne community bi pay lekka nañ xaalis bi and all that stuff. Understand nga so ba pare yow daaneel nga guy yu nekk foofu noonu so the next minute what's gonna happen is few individuals will get up ñu start di ko jaay real estate si di ko jaay real estate si so su yàggee da ngaa dem ba after all that forest dafa nekk zero so man lu ma believe mooy the way forward yes Thomas Cook gloom them down it's sad because su nekkut sax tourism moo indi Gambia history moo dem because company bu am over 100 years plus dafa daw yaram but man suma gom-gom mooy you have more cheaper flights tour operators than Thomas Cook so lan la ministry bi mun a def pour mu because benn time Amat Bah was talking about FTI coming back to Gambia so how far have they gone with that? Well, maa ngi gis gars yi dégg naa ko negotiate. démb I don't know over BBC mu ngi wax ne they have contingency planning for the past 2 weeks they were working on this so probably maybe moom he knew something ñun luñ xamul te mun na koo xam tamit because he's a minister waaye lu ma expect woon moo nekk like when this Thomas Cook issue came up pour ñu allay the fears of the people especially those people that are working in the industry I think they should have held a press conference ñu wax Gambians yi ñoom ban plan B la gaay am you know with regards to what is currently happening and also put the confidence of people who are in the tourist industry ne you know déggal ak Thomas Cook dem na but at least ñu ngi work on this plan pour make sure ne all those tourists who wants to come to Gambia ñu ñëw waaye to tell you the truth number of tourists yi dañoo Gambia bariwut ba pare itam dëgg bi moo nekk ne like most of the tourists that come to Gambia they are poor tourists amuñ xaalis because tubaab buy spend a day less than $100 you understand loolu you cannot call that tourism so Gambia fekk capture wuñ the market bu nga xam ne da nga am tubaab yu ñëw ñuy fay £1,000 per bed then ñun suñ tourism bi waxuma ne du dem kanam but dafa nekk tourism boo xam ne dafa ñëw fii people ñooy benefit but the majority of the people who are benefiting mooy tour operators yu nga xam ne those people their offices are in UK and tubaab yi su ñoo fay all inclusive package bi they paid in UK seen accounting bi is done in UK their taxes are paid in UK so tubaab bi lu ñoo ñëw moo nekk chicken change bu tour operator bi di ici Gambia pour ñoo fay hotel yi £20 per tourist daily yow government si loolu la moo use pour tax hotel si so ndax ñu ngi benefit so man pour man benefituñ na gars yi stop all inclusive tourism ñu open te most of the hotels seen account yi yu nekk
abroad lañ leen day fay xaalis. Exactly. So how are they going to account for that? Naka la ko gars yi di accounté. ok nee sa gis-gis towards suñ current situation bi mooy Thomas Cook ak tamit 3 years jot na bi yu kenn xamut sa gis-gis lan nga foog moo war a I keep on saying, you know, interesting times and more interesting times lies ahead. It's a sad situation, and then we experience a very, very sad moments. Thomas Cook, I mean, yes, it's sad they've gone or they're going. But then, as a country, I don't think we have smart people who are tasked with the responsibility. Yes, it will have an impact because Thomas Cook going, it's going to be a global thing, not only affecting Gambia. But why is Gambia so much overwhelmed with their going? It's because how much we had relied on them. And there was no backup plan. I'm coming out to rant about they knew about it, they're working and here and there. It's just one of those things, again, because we've seen it over and over and over and over. So at the end of the day, you know, we cannot do anything about it. We just have to look for solutions, not talking about them going because that has happened and we cannot reverse it. Let's look for solutions. And again, a key thing, learn from it to make sure it doesn't happen again. Because definitely it's going to impact the tourist season, the coming, you know, exactly, the tourist season that is going to be next, that's coming up, it's going to affect it. Not only the tourists, even the Gambians that used to come on holidays and here and there, nowadays the Gambians that live abroad, they come and spend more than the tourists. They don't. I mean, and Gambia generates more income from those people than they even generate from tourists. Like, you know, Rafi and Daba has said, remittances and all that, even when they come on holidays, not even the remittances, that's them being there and then sending monies. But when they come on holidays, and November, December, January, it's a booming season. When they come with everything that happens, some of them, they come with their families, 2, 3 kids, a husband. You imagine how much money they spend in the Gambia here, not only themselves, but with their families and friends and extended family. So tourists, everything that they spend, apparently, the money, they come in person, but the money does not even reach here. It takes months before a portion of it is being sent over to the Gambia for the hotels and all these things. So apparently, I think, you know, let's say some 10, 15 years ago, the way tourism was in the Gambia is so different. And again, you would think times have passed, you know, with the invention, advancement of technology, innovation, and all the things, we should have grown and progressed with it. But that has not happened. Yes, technology is advancing, there is innovation in so many areas, but we are, you know, digressing in terms of that. What is happening? Is it the people that we tasked with a responsibility, or is it us, the citizenry, who are not holding the people to account to make sure they do what they're supposed to do? But then again, why would tourists want to come here like they used to be? Because our natural reserves have been destroyed. Look at the monkey park. You say an OIC center or whatever. We don't even know if that will ever happen. It's still in the clouds over there. And we've destroyed something that tourists used to love. Even the citizenry in the Gambia, we used to love to go to the monkey park. I used to love to go to ICT to go and buy milk, meow, but then, you know, I take my son because he loves going there for the monkeys. We'll spend at least 20, 45 minutes going around, playing with the monkeys before we do what we do. A lot of people used to do it, but that has been destroyed, and there has not been a replacement or something, a substitute for that. A lot of things, we're not even talking about the Abuko Nature Reserve. That is dead and forgotten. In as much as they will come and say, Mang Abuko, li, it's not there. Ñun ba ma dem school, dañ daan dem Abuko, like every term, dañ daan create a trip, part of our social studies, whatever, you know, to go to Abuko. Every child in my age and before enjoyed that. But now the kids, some of them, they don't even know where Abuko Nature Reserve is. Maybe they've heard about it, but they don't know where it is. They've never gone there because there is nothing to go and do there. What is happening to all that? Our museum, apart from Kankurang, Giss Buntabi, there is anything else that is going to make me want to go in there. Right. What am I going to see that will entice me, that is going to worth my trip to go there? The Kachikali, apart from, is that white crocodile still in Kachikali? Because I've not been there in a while. I don't even know where the crocodiles are still there. What is happening to that? So all these things being destroyed, and some of them, the little things that are left are eroding gradually.
tourists are not going to come. And then the ones that are coming, they will realize, okay, I've gone. It's only 5 things available for me to see. And in one trip, I've seen those 5 things. Why should I go next year? Maybe they'll have to wait another 5 years, hoping that when they come, they will see something different. And should they come and see those 5 things again, it's done for them. They don't want to come again. So imagine lolu di happen years by years, years on a years. Lan moy xew lan moo tax gars yi di ñëwaatin fii. And then the Gambia, ñoom dañ feel ne tourism, it just has to be the white person taking a plane and coming to the Gambia. That is tourism. Us that live in the Gambia here, we're not part of it. We don't matter. We're not relevant. We do go to the restaurants out there, even off season. We're the ones that spend our money. We go have dinners, we have birthdays and here and there. But then again, they look down on us because we're Gambians, we're citizens, and of course we are black. Unless maybe you mistakenly okay, they will treat them differently. We have a problem as a people. The segregation and then they treat those people come in and the people that are here, and without us it won't happen. Perfect. Because of that, because right now Senegambia, I think dafa am benn time bu gaay day joxe. So time boobu su jotutee duñ dee allow nit ñi ñu dem inside pour am access mooy Senegambia. Yoon bu dugga noonu ci biir so I think and then ñu bëri dañ dee complain noonu even bombsters yi foofu noonu dañ leen dee disturb a lot dañ leen dee and that comes back to my point ne respecting the citizens I am not supporting the people that go there to cause crime, to be disrespectful to the tourists, to harass them and here and there. I'm not supporting that. Because us, you don't want to talk to the person, they still follow you. It's not nice. I'm not encouraging that. I am against that. But then I don't think they have to be so strict to the black people or the citizens about where to access and where to go when we live here in the Gambia, and when tourists come, then I just you roam freely, do and it's like they have international visa. It gives them access to everything just because of the color of their skin. It's disrespectful, it's insulting. And this current minister, I'm got all of them there when kumunut bayo lu yahu yola. Te amanda manul. So fi lu fi yahu ak li wara yahu yep moma. Te naruta bayi waajut sa pour bàyyi parce que mbuuroom gaa nga tooy goo xam ne mu ngi siit te xam nga rek loolu pour war koo ne okay I'm gonna give it up because I cannot and here and there waaju ko sax you know what I mean. So at the end of the day, let's just expect worse, seriously, because the person in charge doesn't know how to do it. Unless we take somebody who can roll his or her sleeves and be ready to do the job and follow good practice and standard, we will not get it the way it's supposed to be done. And I just wanted to mention, us also, what tourists do get in the Gambia, we're not innovative in terms of sticking to the culture. Because the guys handmade things in Kenya, a lot of things are handmade. They're so good in doing those things. And that's why tourists love it. Why the people feel defal dali leather gluka and blah blah it's low class. You know what I mean. You wanna kind of like adopt to the ready-made or the European standard, and then you spoil the localness of it because that's the difference in it. And I want to reference, you see this woman Auntie Ida, they call it Yaboy. Yeah, I love that woman. Yeah, she's a caterer. Exactly. She's a caterer. But then again, this woman started and think, okay, I'm in the Gambia, and then, why would I just sit on baking cake, making pastries and here and there? Let me change, come up with this idea of, getting tourists, they come to her house, they cook things the local way, in the mata, in the kiring, where the African thing, walkani, rahasbol, waskobo. Who else does that? Koko fi wahon in a restaurant, then you feel like, okay, dang maya, and whatever. But the woman is going places. Tourists who really come to Africa because of the Africanness go there and they love it, and she's getting referrals and here and there. And then before you know it, somebody else in a copy. Why I'm sure maybe more idea, whatever people think now, woman, you sit there, you ain't going anywhere else. But the woman is going places, seriously. And I really recommend and admire her. She's awesome. And the other jambar la. Jigen bu naka am na word bu ñu jigéen bu mut góor déedéet jigéen man du ma wax jigéen bu mut góor jigéen bu mut ñeneenti jigéen. waaw léegi li ñoo def mooy dañoo dem break and then suñ dellusiwee ñu continuer waxtaan wi. Thomas Cook da problemo dal ay mobile jakal dal ay gambenol jakal men be industry driveful tourist guide bad watcher sol
fruit seller, the all entire tourism dal I all be I mo be mira kubalam dal me alon ko ay mol jaxal bi because ne ajibe Thomas Cook ga dele ka sisino diandi ne tuwabol men be nyanta na la Gambia half of tuwabol be ne 50% lam Thomas Cook la ka be samana so be ne Thomas Cook la bankrupta o mu dum fana jaxal kubal da be na do ko murun la ko mo bakele be para be fu ari asem bo fana waren la bakele because kula me alon ko tol bebe jikin tol be la jiko matel ka balu wala because ne tuwabol mana Gambia jang do kubalam abe bankola economy aba murun la dumala because bankola economy bi ne ajibe 35% tourism ko contribute to the economy of the Gambia so e bayela ko be ni wol manna Thomas Cook manna is a problem because ni na hajibe Gambia experience wala ni other flight company wol ka expensive bakale but Thomas Cook skip mela ko tourist jama bi e ka afford no so ni wo boyta bi wala do kulal men be Gambia be problem o sodlal men fona be bantale be problem o sodlal so wo mun to le jaxal kubal dal wa be mbatani la dal 3 years jodna dol industrial men be jan dol mol men be jam mo yalon ko wise tale ala hajo long mamira mo be involve la je because ndol yaje ko 3 years jotna mu kulade me yalon ka be ndol fana murun la ko mo bak comme ngaflu nyam 3 years jotna Thomas ku yem problem o December fana nanara e ko 3 years jotna mo la ka fendi wala ndola season nga bo from one off season kada another off season so double off season be du no wala kono so un problem balde to lebbi 3 years jotna nde aje ko constitution men de do mo leta wala 5 years kadre fa wala sanji kelen wala beje o sanji kelen kono ku jama ku ndawol mo de nga carte fa mo ni la carte wala 3 years jotna janne ben banko tinyala ben economy murun la koma ngasi sanji kelen 2021 bantale 2021 only one year lam nyaaji be amo fonsi mo leta election wala mo wela carte be bulu e la carte fay ni la fra president barola ay sije ni mala fala ay bo it's only simple dan ngara 3 years wala 3 years kono ni 3 months or 3 years kono December dama within less than 2 weeks nal ka demonstrate wala ku jele economy jele be murra koma mo jele be jamme yalon ko ala family akamani bodo fulalo ndina la bungol wala mani bodo saba wala mani bodo lulu ite ka mani bodo suma ite ko 3 years kata wala ila family be konko la jana industry fana yin tourist taxi driver ndol men be jang abe mbatan di babalal because tubabu jama be je December ya problem mo internet wala ba fal jama dol be je ka mol ko le ka ko wala banko ma save December ngana flight jama mo jama be je la flight o ya cancel la fa because of this 3 years schooling 3 years schooling kula me alon ka man jang tol ma support industry mo ma support jang andol all inclusive ja wo mbatan le say mba ko non de bonu la je say ko school me alon ko ngam fanje ko le dol yamera ko ministre nana rabe mba ko la bar ministre o manta mo wa ko ka jande o ba ko le anala mol dol be jandamen dol be fadam be ko le jande say all inclusive nana dan ka je wala nyamo say den jamanol men kana ke be bul ni moto bala ko ni samba dol men be jang ka si jande more than 1 month dol man triple fonje ka dol 2 months man triple fonje ka so ne triple fonje ka 700 ira la do ko do yabe do mo ne jani lo ko la ko dege ide be lo ko do be be mo do la ko dege so problem wol all inclusive amount tol febo amount industry febo amount tourist taxi febo amount frustrela febo amount mo febo because all inclusive fana ata keno la Gambia jang because Gambia mu free market len ni nata ya jibe restaurant be banda frustrela be banda bidikol be banda femo be banda so ite ba fa la nyaade le be tuba wol bulal ko hotel ko no tuba wol kala hotel ko de ka all inclusive mo bedan tol do hatol mo beda no tol all inclusive ni ajibe minister of tourism tol ni ajibe maybe association balam but minister of tourism abukata garage to from one garage to another tol cabinet minister sitan tol na man na man ñew fa ngi ñala fa because ni ajibe sometimes mitol kaje telel to te wo sifal yes harassment sometimes ni man problem o ke da harassment so la bol when your problem ko police ol minale ni de mo be sambalale any charges bi je sala no kanne last year tourism was very okay almost we are very happy about the percent do na business o mo be ka tombone adi ade nyaabe ba tombone nyaabe bara tutela contact ko la bulu ni man contact ko so do la business o bukata less fa contact ko so do ni contact ko so do wa ko official demanding yes ni ko bebe anyama ko be tara nyama 3 years tige ni Thomas Cook la problem tige we are very sure that ko jama be je be contact na ngaje ko tuba jama mina ko sina jama no ndara ngalon ko jama demal fana mina ko de angale mina Scandinavian ol mina yalon ne we have a hope not a problem today yes no problem today we have a hope ñu ngi leen di dalal baak ci waxtaani gis-gis yi tey bi muy ñuy wax ci wàllum tourisme dama start si Nene this time Nene dama la laajte rek because ñu ngi gis ne Gambia ñu bëri dañ ko gisee as sex tourism destination amoon na time ñu bëri ñu ngi ci doon wax dem cause on problem gis nañ suñu ndaw yu bëri especially xale jigéen yi dañ day gis xale yoo xam ne de below 18 ñuy ànd ak pa yu am E60 or 70 or 80 even
ñu bëri ñu ne because of poverty la ñu bëri ñuy joxe yeneen reason sa gis-gis noo nekkee jigéen ak yooyu nekk yaay ak yooyu na nga gisee lii naka lañ ko mën a solver because this time I'm sure ne because Amat Bah mu ngi doon wax loolu noonu ne gars yi dinañ make sure ne ñu fight loolu noonu. loolu dafa nekk lu ñaaw waaye because of time you know you cannot talk about all the issues contributing to that. Yeah. But then one thing I want to say is like, you know, man personally, as a woman, as a mother, as a Gambian, I mean, been there, done it, I've traveled. One thing I always tell people, marnan tahumanan put it. So when people say ne, poverty mota niddikodef, it could be, but there is always a way out. Bu fenen Amerik la ken sonatut. So hal comme ñi ndaw ñi nga xam ne ñu ngi dem jël loolu noonu as a way of earning income or survival, you know, may okay a way to get a white person maybe to travel eventually because of nit def na ko ba tukki taxut ne yow war nga koo def o loolu mooy nekk di only way ngay war a mun a tukki xam nga man dama jàpp ne xëy na ñu koo def seen xalaat moo tuuti ba pare tamit xëy na tamit amut ku leen tapal ci gannaaw ne leen hey delloo seen xel daal and yooyu noonu tamit lañ ñàkka waaye tamit at the end of the day you know dëkk biñ nekka yomba na pour nit def loolu noonu because after all what are you going to do you know there are no like skills you know centers created by maybe the Ministry of Youth, the government, where people will see okay, you know what, I can do this to be able to come out as a good citizen, productive citizen who's skilled to do something else than to opt for this option. Bepare Gambia bitamit respect to entrepreneurs that much. Come join ko the respect it deserves. In that way, people don't see exactly the good side of it. You know, to go in for it. Linyo feel nerek, you have to have 8 to 5 job, a secure job earning you a salary. Of course, with all the exploitation that are involved in it, it's easier to do that than to go and open up a business or, you know, a company or to involve in a business and here and there. So, lu bari lañ wara sétat pour mëna safara lolu nonu. Do mëna wax né ñew rek na xalé bi on sa nga warulo def lolu nonu. Xëy na li ko def lo so xolé the background, you know, most of the time these kids they're maybe abused, you know, maybe sexually, verbally, physically. They give up in life and then they feel that they're not worthy and then they just do anything else. They just involved in everything else. Those things are there because I've gotten a time that I was involved with certain people and my thinking of them changed a little bit, even though I don't encourage it, I don't support it. I think that you can still do something else than that. But then there are reasons for doing it. So, and ministry be tourism, since ministry bubble affect, a solution, a remedy to recreate things these youths will vie for that, will get into those things than just the tahawalu and all that. Perfect. And then the other thing, Balama ñëw suñu rafi ak daba. Mo nekk ne man I've talked to many white people yoo xam ne ñu ngi woon around jigéen ñu ngi dëkk fii ba léegi dañ amoon alal torop ñu ñëw fii and then gars yi meet ak seen góor mooy Gambien su gars yi meet fii nii fekk ñu ngi am jëkkër gars yi divorce seen jëkkër yi because of seen jëkkër yi you know Gambien ak yooyu noonu waaye at the end of the day léegi fu mu nekk ñu ngi bankrupt because of seen góor yi Gambien yi dañ jël seen xaalis dugal leen fu ñu leen di dugal mooy yuñ góom ñun and then ñu ngi bankrupt léegi amuñ benn support ñu bëri ñu ngi am na ñoo xam ne dañ am problème so right now maa ngi am ñaar yoo xam ne maa ngi wax gars waaye dañ am problème mentally they are not really okay because of lu Gambian si def leen ba pare ñu ngi ko gis every day how about that mooy on the Gambian side. Well dafa sad and then it gives the Gambia as a country and Gambian guys a very bad image. Not all of them will do that, but then the people that are doing it xam nga tamit li ma wax rek loo xamut rek loo jàngut o doo naka lañ ko defee daba loo nekkut taalibeem doo mën a nekk sëriñam you know ba pare soo loo liggéeyut xaalis boo liggéeyut daf dee easy pour nga spend ko danga ko dee mën a dugal ci lu nekka waaye Ansu xaalis boo liggéey nga ñaxa ko seriously danga dee toog nga xalaat nga prioritize ndax fii laa ko dugal ndax fii laa ko dugal so xale yu góor yooyu noonu am sure ne bi ñoo mita góor yi liggéeyuñ ettuñ
te ñooñu xëy na jànguñ jonguñ seen xam-xam bariwut seen man-man bariwut seen dem sakanut demuñ dikkuñ soo kooku boo ñëwee nga dugalantee moom jox ko xaalis boo xam ne musu koo gisee àddinaam xam nga li mooy xalaat rek pour ne xam nga Rafi fi mu toll dafa struggle bi egga foofu noonu waaye Rafi nga am Range Rover mu ngi am compagnie am soo léegi yow ñëw nga Gambia nga indi xaalis boo xam ne rek damaa ne dama bëgg a mel ni Rafi te jaaruloo fi Rafi jaar pour egga fa su boobaa boo fa eggee sax dina indu waaye du fanaan so waaw exactly dina indu waaye du fanaan so ñu ci bari loolu moo dee nekk seen problème parce que ñu ñoo diilal they don't know them ñoom xëy na love bi ak phone bi loolu moo leen ci dee yóbbuwaale ñu trust leen xam nga ubbeeku si ñoom jox leen seen xaalis xamuñ naka la ñoo investé xaalis xamuñ naka la ñoo tooni xaalis over so ñoom li ñoo xam rek sanse patiko lii ak lii so at the end of the day dafa jeex yeah because am naa time bi bëriwul noonu how about yow yaa ngi woon outside how about Gambians yoo xam ne ñu ngi outside dañ dee sëy dañ la ko dee wax sax man damaa sëy purposely pour mu am kayit and then after that ñu bàyyi gars yi foog ne duñ nit te nit lañ how about that waaye xam nga tamit that has to do a little with the culture because it takes a bold person ñoo xam ne yàgg nañ Europe bu baax ñu xam ne okay I'm getting married not because of the color of the skin of the person or the gender or their belief or whatever. I'm getting married or involved with them because of love. A lot of them, you have their families feel like, hey, suma doom du musa taka tubab, haram or whatever. Is tubab not a human being? You know what I mean? So if you have that mentality, you don't respect them even before you start a relationship with them. So once you start it, yow li la fa taaj mooy it's like a business. Is the investment, is the dividend moo la fa taaj, nothing else. So yow li nga look for rek, how long would it take for me to achieve that? So once nga achieve ko rek, you're done with them. Waaye yow sooy dugalante nit ki understand nga loolu yëpp you put it aside xam ne that's a human being because am na life mu ngee nooke yàllaa ko binda likewise myself so xam nga kooku di nga ko respect di nga ko treat in a way boo xam ne di nga xalaat métitam di nga ko def sa métit so lu bari doo ko def because doo bëgg ko la ko def so starting bi foofu la dee nekk ba pare cultural difference la dee nekk boo xam ne I don't believe in it because I don't believe the color the skin the height the length if I want to be with you I'm going to be with you not because tubaab nga or anything else. ok Daba sa gis-gis mooy si wàllum jigéen yi mooy suñu xale jigéen yi even góor yoo xam ne ñu ngi under age of 18 ak yooyu noonu ñuy dem di nekk ak paa yi ak yu kenn xamul sa gis-gis si loolu quickly and then ñu. I nga man ne suma gis-gis dafa radical ne I don't believe in age. That's the truth. If I have the age of consent and I decide to be in a relationship with somebody who is 80 years, who cares? No, xaaral foofu laa ñëw parce que the thing is fu jaar ñu nangu leena tourism comes with positive and bad things loolu moom is just normal whether it's Gambia it's America it's anywhere Gambia bi ñoo accept pour endorse tourism xam nañ ne dafa am bad devices yu mu àndal okay where the government fails mooy ne that did they prepare our people based on our culture ak suñu religion ñu xam ban limite lañ mun a am but it's not only women you have so many guys there ñu nga xam ne ñu ngi foofu noonu what the women are doing is the same thing that the guys are doing. You understand? Like ñu ngi jaay seen boppa pour am xaalis and that's it. But lan moo isi loolu noonu tamit we have to look at ban façon education lañ am. You understand? Working in the industry does not because nit itam dañ dee make mistake. Am na certain job yu nga xam ne ñu bari duñ ko dee bëgg a def because di moo nga dugga si industry boobu noonu rek dafa am benn tag general tag bu ñu dee tag everybody. And it's not everybody that works in the industry loolu moo ko fa dee yóbbu whether góor la oo jigéen la am na ñoo xam ne they are professional they respect their job they go they do what they're supposed to do and when they're done okay am na ñoo xam ne sax they don't even work in the industry but they just go there purposely man lii laa bugga def and that's it wante loolu yëpp soo ko xoolee we tend to blame I will not limit okay poverty man du ma dee wax poverty truth bi moo nekk like ne our society are so judgmental and the fact that our society gauges people's success based on the car you drive, the clothes you put on, the friends you have, the kind of food, the kind of house you live, people will do everything possible to make sure they reach there. Whether it's legal or it's haram or it's dagan, they will do it. Because every human being wants to earn respect. And in our society, they don't respect people for your knowledge. They don't respect people parce que danga degu. They respect people because of moto bi nga dawale. Su nekkee drug dealer nga sax they don't care. And most of the people ñu they celebrate, they are drug dealers. Let's just call a spade a spade. And these are the people that young people look up to. The teacher who teaches at the school, nobody respects him because amul xaalis. You understand? The woman who sells at the market can't respect it because tey suñu ne kooku doomam moo bëgg a takka sa doom so what you first ask fan la yaayam di liggéey ñu ne daf dee jaay si marché bi géeja ay man suma doom du ma ko may. But like when somebody comes in mu isi Range Rover yow doo laajte sa fan la jëlee xaalisam de
And a lot of these people we know, it's not through the legal way like Amazon Harris. And these are the people that young people look up to. But that's human nature. Because kuneka, danga buga progress in life. Nobody wants to go back. But man suma thing moneka like ne. Unless and until our parents, our society stop judging people based on the car you drive, the friends you make, the house you live, people will always do whatever it takes to enrich themselves. Because a lot of these people, even in the civil society, we are civil servants, new whole guy, just learn respect. I such a kerlang. You get such a public funds, they are building houses. They do that and we respect them. Job VIP position, you talk to such a kerla. What difference does that person have at jigen bu nekk si industry bi di jaay bopam pour make money? Man, I respect that woman who goes out there, okay, I want to take this job as a profession and then I'm going to charge money for it. Then ki nga xamne mu ngi tok mu ngi such a public funds. Because ki nekk di such a public funds, so many people are dying. Ñu bari ñu ngi dem ci l'hôpital ñu dee because of koku non nekk ci Ministry of Health, di such a budgeting Ministry of Health. Mo cause garab mu manki be koku mu dee. He's a murderer. You understand? So man, I don't like judging people. Ku nekk sa life. Not because I sin differently makes me a more holier person than we all sin. Dega bi mo nekk ne. What we need to do, we need to put mechanisms in place to make sure that everybody who wants to work in the industry a very good paying job. Because even you make a legacy industry, hotels, they are being exploited by hotel owners. They are not paying them well. So, koku suki say tourist book offer, let's say $20,000, wala mun ko offer moto. She will take it, or he will take it. You understand? Yeah. So these are some of the things you government will regulate because do muna jël nit ki nga ko liggéeyal so da nga ko fay $500, $600. Few months ago chapa nañ fi hotels like was it Sheraton, Coral Beach, okay légui change nañ tur Coral Beach, sen stars ñu ngi non strike, Keraba sen stars ñu ngi non strike. Lan la government def pour them investigate how much they are paid. Some of these people dañ dem from 6 o'clock ñu ngi ci hotel bi ba ay guddi nga wacha in a month you are paid less than $1,000. Is that the kind of future we want for our people? No. Because in as much as also we want to encourage people to come and invest in the Gambia, they need to respect our people. And respect wouldn't happen if our government that is entrusted to run the affairs of this country don't respect our people. So man fofu non la am fuma waxe. Whether Gambia is not a sex tourism destination, it's not. Why not sexual exploitation mu ngi happen in the industry is happening. Mu ngi happen suñ bir kër yi, suñ papa yi, suñ oncle yi ñu ngi exploit nit yi. Let's just not tack it to the wide tubab or this. These things are happening. It's not only the tourism sector. Lee is happening every day. And unless and until we are frank and open up, you discuss about these things, then you make the point fingers, but doing in the solutions. And the only way we can do that more, then you want to regulate tourism industry. Not everybody who comes to invest is a genuine person who wants to invest and loves the country and wants to provide job opportunities. Some of these investors, they are crooks. Then they know with money, maybe they were drug dealers and they want to clean the money. Okay, Giss nañ na Gambia maybe laws are very relaxed. You know, you invest in an industry come like tourism just to clean the money. But same intention is not like they want to come and develop tourism in Gambia. Because so you hold tourism for the past 10 years, some progress la tourism def in Gambia. Look Rafi wala rek, it's the same system depuis 1970s be legi mo neka di do. Wonderful beaches, peaceful people, calm environment, finish. Smiling coast bo xamna ni suma waji every day people are crying. You understand? So it's get to a point like you cannot even sell Gambia as a smiling coast. Understand nga? So benen ni moy man duma d'accord ne duma musa d'accord ne because I am below 18 I should not go to the TDA. Man duma accept lolu non. Parce que lutax ñun ñep we are all Gambians ku nek am na right pour dem relax enjoy bopam because xale bu am 18 years or 17 years muy dem maybe let's say 3 chicks don't necessarily mean dafa dem for top a góor. That might not be the case. Wante man mun na nek 40 years ma ngi duga dem Senegambia. Probably I'm going there because ma ngi dem pour jigen. You understand? So buñ isi that age tag ne because of ki halala or because of solu na façon solu bi ni su duggé fini and that we see a lot in Gambians because people are so much judgmental. Tay man duma su nekké duma nan sangara sa but di moma dugga ci bar rek people tag me mandikat la. Understand? So pour man industry bi mun nañ ko gëna défarat and lu happen with Thomas Cook could be an opportunity ñu order a national conference of stakeholders. You nekk ci tourism industry bi bombers yi, taxi drivers yi, hotel owners yi, workers yi and everybody ñu talk ñu am a very holistic frank discussion of where we want to take our tourism. But unless and until
ñu def loolu noonu if you want to put the interest of only tour operators at the detriment of restaurant owners yi or taxi drivers yi, those people will benefit. Comme lu Rafi wala rek, most of these accounts are in UK or in Europe. So government lu moo generate foofu noonu si tourism is far less than how much we supposed to benefit as a country, because xaalis bi nekkul di ñëw ay £200 mooy ñëw £300 £50 loolu amul njëriñ. So am Rafi sa gis-gis si loolu noonu, and then xam naa time bi lu des bëri. waaw man du ma wax lu bëri because most lu ma bëgg a wax yëpp kii woon na ko si fii tourism bi, because tourism moom soo ko accepté sa dëkk dafa am vices yu mu ne àndal, and some of these vices are sex tourism bu ñu wax nii. waaye man dama foog ne daal suñ authorities yi yu nekk di look into the yu nekk di control tourism bi nañ def seen liggéey, ñu boole si sincerity, ñu boole si bugg a seen dëkk, because da nga dégg a lot of sad stories of investors yu dee bëgg a ñëw fii. man keroog maa ngi waxtaan ak benn hotel owner mu ngi ma wane dafa am na benn South African bu ñëwoon Gambia mu fi bëggoon a invest over $7 million sorry, pour mu sampa fii a nature reserve boo xam ne daf ko def si ob bi. kooku noonu gars yi nañ ko frustrate how many years ñu ko frustrate si time Yaya Jammeh ñu ko frustrate. kooku noonu in fact sax after dafa dem mu am the whole village that area pour ñu sign ne comme ñoom like nañ that idea pour ñu indi fii that nature reserve, waaye still nit yi the necessary permits yu mu war a am mënu ko am. kii dafa bëggoon a indi fii exotic animals comme i rhinoceros i comme animals yoo dee gis noonu comme South Africa, because foofu dafa sori pour tubaab yi dem foofu noonu. It's almost how many you know England ba South Africa, you're talking about almost 11 hours or I don't know 9 hours or so pour arafa. Gambia is only 5.5 6 hours nga agsi fi. so kooku noonu lu mu bëggoon a mooy balaa ñoom ñuy dem all the way ba South Africa Kenya pour gis animals yi, dafa bëggoon a créer like a wild reserve area boo xam ne dafa mu ngi pare pour investir $7 million ba pare dafa ko bëgg a def boo xam ne comme local si ñooy benefit, comme ñoom ñooy nekk tour guide yi, ñoom ñooy nekk safari yi, xam nga guide yeeg the workers, xam nga dafa loolu la bëggoon a def create employment for that area. waaye kii gars yi dañ ko frustré ba after you know what moom is gonna abandon it place, because am na a lot of tourists. yow soo nekkee out di moment nga ne am from Gambia lu ñu leen laaj mooy ndax seen dëkk am na ay girafe ak lii. man mi Gambia sax man musuma gis girafe. non gaynde sa amatuñ ko. waaw yéen sax amatuñ ko amuñ dara. soo imaginal loolu golo rek. soo imaginal suma néebo lañ. am na a lot of tourism mun nañoo taab loolu. so moom lay wax about diversifying our tourism. nekkul ne just is the same thing lu gaa ñëw Sénégambia dem club. we have to move from that and try to attract more better tourists, because nga tourists yooyu sax ñooñu tourists yi borom xaalis yi ñun tourists yooyu ñëw fii strala la ñuy nekk. moo tax su ma gisee boy yi di toppa gaay sax dama ne ree dama ne woon ne ñi nga xam ne mi 2 years ñu ngi safe pour mun a am this cheap Tobasco package yi pour ñëw Gambia. ñun we want tourists yoo xam ne da ngaa ñëw di dal Ikoko Ocean or dal similar hotels like that in Gambia. Name me one hotel in Gambia that is internationally like a chain. Sheraton lay amoon. apart from Sheraton ban other hotel. Exactly, and they've pulled ñun out. amuñ i Hiltons amuñ yooyu yëpp amuñ ko. amuñ all those hotels. The Radissons, Wow. the Name Novotel. me one hotel in Gambia, and we can attract those hotels in Gambia. And those are the kind of hotels we need to start attracting, because these are the big players. Because ñu ne ñoo bëre am nga su reputation muñ am rek is enough pour ñu toog sax ñu ne Gambia am na bii hotel bi am na bii dama Cape Verde demal website nga click nga gis ñenn photo yi hotels yoo nekk Cape Verde yooyu leen war a attract Gambia. There is a lot this country can offer when it comes to tourism rather than this model, because this model that they're using clearly is failing, because for the past how many years it's still 200,000. We can reach 1 million. Why can't we reach to 1 million? We have the potential to reach it. So it's about time ñu toog ñu xalaat loolu ñu mun ko am. yi fi sexual exploitation bi happen moom loolu moom foog mu am, wante comme li ngeen wax am na gën a répété government foog ñu xool naka la ñoo mun a remédier situation bi at least ñu wàññi ko, wante tam loolu moom mu neex ñu mu naxare ñu suñ accepté de tourisme mu ñëw Gambia yooyu moom foog mu ñëw, because dafa am ñoo xam ne moom loolu moo leen a indi Gambia. because da ngaa gis for exemple jigéeni tubaab yi yow yaa ngi nekk England yaa ngi nekk mer amuloo jëkkër yow kenn du la dee xool foofu noonu nga ñëw fii nga dox booy di la wisul sexy mama nice lady you feel good. koo xam ne mu ngi am six pack mu ngi am mosul yow England kenn du la xool. likewise paa yi foofu noonu yaa ngi nekk paa amuloo fa cepe amuloo jabar amuloo dara nga ñëw fii nga dox ñu ne hey handsome you look good yow as a good da ngaa feel well.
so yooyu moom foog mu ñëw with the industry loolu moom mun nañu ñu naxare la wante we just have to see how to reduce it by giving them employment, by making them believe they can make it in Gambia rather than just do that and so on. Why? It's a free country because. Okay, perfect. From the time bijena, then you just tago. But next week, inshallah, with another topic, we have another detail as can be. Lunyo def moy dañu indi, of course, indi inside of, I'm sure gis ngeen ko si screen bi, inside of guy yu nek around Senegambia wax sen lu len metit ci li nga xamne moy luy jëmale tourism ci kanam. But next week, inshallah. Thank you very much. Bye.